Brother, sema. We are back again. Kupatia watu uhondo. Bana. Na muendelee like. Muendelee kusubscribe, yes. Kushare, tafadhali bana. So I've been thinking about something. How can I call it? I will call it personal branding. And this is as a result of a conversation I was having with my friend. Na kaniambia bila toka kampo, he was a bit bitter with his friends. Long story short, we all have friends who are blessed enough to work in some of these organizations zenye sisi tunaweza taka kupiga mboka huko. So alikuwa anashinda mbona wasiwa ni hook up na opportunities at internship. And he was very bitter about it. Alikuwa ananiambia ilikuwa kitu limemkasirisha. Baada afika mahali akasema mimi hata hii ni urafiki ya upuzi, ni urafiki ya kuenjoyana. Mimi niko na magari, mimi bado niko home nini you know. But at the end of the day siku moja after some years passed akajita mkutano akazile za but mimi nimeparticipate aje to this situation. Okay, what is my input to my current life? Ndo kwa zile za vile nilikuwa nimejibrand back then impacted my progress ama my growth. What do I mean? Yeye alikuwa msee mwenyewe anataka ku group za kwenda na nyuki Mombasa. You know leo tuna Friday. Friday kwanza alikuwa ananiambia alikuwa amechangamka mbaya. And because these guys have a salary, they can spare 2k each to spoil you. Yeah. But yeye kaka hivi akashindwa. Kwa hiyo group unaona kuna wasi wengine unasikia msema ambie by the sio unakunga msee wa IT job kwetu wanatafuta msee wa IT but in internship after 3 months si yuko kwingine utajipanga once ukiingia. Jamaa anaingia yeye amebaki tu huko nje. But at the end of the day yeye alikuwa amejibrand mimi time yangu niko available weekend na niko available for vitu zenye ni si serious lazima zikuwe serious. And you know once you communicate that to your friends they take it seriously. By the way, for example, let me use an example with a name like Kama. By the way, by the way Kama yeye ananga mambo mingi. Yeye ako sawa na Kama Kama ezani. Kama ako vibes. Kama ni vibes. Mseni wa vibes. Huyu ni mse wa vibes na but ukisikia hata kama ako poa tuseme nini? Tuseme IT. Hiyo yezi mbamba. Unakaa hivi uko like umse sijai hata sikia akiongelea anything to do with IT. Najua alisomea. Ana hata lapi. But hata akuangi hata excited about anything to do with tech. Ana tools. Nikiona mse anahitaji usaidizi ya IT, he's the last person I'll think of. Yes. Cause yeye ni vibes. Yeah, ako vibes. Yeah, until nipate umejibrand ka vibe master. Wewe ni mse wa vibes kabisa. So wewe tegea WRC. Unajua channel inaitwa Park&Vibez, tusichomee vibes. Ni sawa lakini naona pia tunapiga vibes. But at the end of the day wewe umeamua utangojea WRC manze ifike uitwe sha na ibasha na Masinga titi sha basi kifika ni vitu serious mboka wewe watu wanajua udai Masaku 7s. So change how you brand yourself. That is what I'm thinking. It's true. So personal branding is very important. Na personal branding doesn't even need to be verbally communicated. You can communicate it just by the way you carry yourself. Yes, non-verbal cues. It's actually the main way that people read the way you've branded your yourself. By your non-verbal cues, the way you present yourself, the way you talk to people, the way you interact with people in terms of tuseme umepewa job moja. How did you deliver on it? That will inform exactly your reliability, your truthfulness when it comes to work. For example, recently, last week actually, a few days ago, I met a friend in town. So boys akaniambia kuna project wana work on na anatafuta mse anaweza staki kuspecify but anatafuta mse anaweza fanya a certain creative role within the team. Na ni role yenye is very key, it's crucial to the project. Akanishow kana najua mse anaweza fanya hiyo. Mimi I'm a creative but I can't do what they wanted. Yes. So akaniambia kama unajua mse tell me. Nikamwambia kuna mse najua but unfortunately I'm not comfortable recommending them. Akaniuliza kwa nini? Nikamwambia juu boys a few months ago hata siku niaibisha. Well, there is that you know the way he carries himself hapo mbele inaweza niharibia jina. Upige simu nani tuletea exactly. But what happened is a few months ago kuna client and hata before uendelee
some of these people wanakuanga the best. Wanakuanga the most talented. Mimi nakushow. Please I understand this boys connection. Kuna vitu anafanyanga noma like nilikuwa, and he's a very young guy. I think he's like 21, 22 hapo. So a few months ago there's a client who wanted this same skill within a project I was working on for him. Yes. Now client is an international client. So nikamwambia, okay, it's okay, I can do ABCD, EFGH, I have someone who can do it. Kaniambia sawa, just contact them, talk to them, sort everything out. Uniambia anataka how much, nitakusort umlipe. Yes. Nikaongea na boys akaniambia sawa, tunaweza fanya hiyo bei iko fiti, tukaamua kudu. After tumefanya the first iteration of the job, nikatumia kabla hata nitumie client, I knew there were some things that atasema to change. Because alikuwa shanionyesha Kenya anataka. Yes. So nikaambia boys, tunaweza change ABCD. Aka change. Tukatumia client akasend a bit of changes. Yes. Mind you, and that is how it it's works. one change that I've recommended. Exactly. You work. Exactly. So I've recommended one change, the client has recommended a second change. Okay. Now, after this guy did a second change, akanishow, by the way, ambia client wako that if he wants another change, I'll have to charge you extra, this amount. I'm like, but bro, why? It's not necessary, because I don't think the changes zenye anataka ni tu vitu tudogo, ni colors, ni move hii kitu hapa kidogo, ongeza akaka exactly, ni vitu as he change the majority of the job. It's just that kuna a specific way ataitumia, and so anataka fit into that specific way. Uweza kaniambia by the way, first of all haujamaliza kunilipa, nilikuwa nimemlipa deposit. First of all haujamaliza kunilipa ido yenye nilikuwa nimekukuotia, and then sasa mnaliletea ma changes. I'm like, bro, already ashaona anagongwa. Ashaona anagongwa hata hajamaliza job. Niko like, bro, I've been in the creative industry for over 12 years. You just started 2-3 years ago. I am your friend. Boys time alikuwa anaanza, si hata ati ajui kitu, because he's really good at what he does. I'll give him credit to that. Boys when he was starting a few years ago, he was even calling me, ni aje solo, unaweza nishoneza by wapi machine yenye inaweza do ABCD na mshow. Unaweza niambia naweza get hiyo wapi na mshow. What do you think about this? Namwambia. So imefika wapi, like hiyo that camaraderie imefika wapi? Unaanza kuniambia wewe unajua hata hujanilipa, wewe unajua, like his attitude was so bad. Nikaka hivi nikashindwa, bro, hii job tutamaliza kweli? Akaniambia ati after this Kenya na kutumia, I'll not do any other changes, you pay me my money. Ikaishi hapo. Nikamwambia ni sawa bro, mimi do yako nakulipa, siku hata nimepanga kukataa na pesa yako. I am a creative, I know the pain that comes with kukosa kulipo. So talking to me like I was planning nimekumbuka. Talking to me like nilikuwa na plan kukurusha. Manze hiyo ni madharau na ni disrespect. Na inanionyesha siezi work na wewe comfortably, because if it's been a week or 2 weeks na unateta, what if tungekuwa tunafanya project yenye ina run miezi 8 months 1 year, utaniongelesha aje in that case? Utani frustrate, utakataa na kazi. Like your attitude is wrong. And some of these small projects zinakuanga kama interview. Exactly. Just like so interview. Now this is the guy mwenye alikam into my mind venye niliambiwa juu hii project ingine. Lakini ukakumbuka vile mmesumbuana. Nikakumbuka venye he was so hard to work with. And I told the guy, Cheki, I know a very good guy, a very talented guy. But if you're willing to work with him, just know he's difficult to work with sometimes. Lazima uwe patient. You need to be like you need to deal tolerate, you need to tolerate a lot. Akaniambia, bro, hata mimi najua wasee wawili who are unreliable and difficult to work with, na mimi mwenyewe sitawa recommend kwa hii project because it's a very crucial project. It's a very crucial project. So even me, I'm choosing not to recommend them. And at that point it hit me that every single way you interact with people is a point of how you've branded yourself. Yes. You brand yourself as someone difficult to work with, nobody will recommend you. Let me tell you, this project that I was being talked about is an international project. Ni project ingeomosha ubo. Scope yake ni big sana. Exactly.
And mimi mwenyewe ningekuwa na hiyo skill set, ningejirusha hapo ndani very quick. But I don't. And the one guy I know who can do it. Outsource. Manze ni msee mwenyewe anakuangusha deadly. Nitapigiwa masimu niulizwe ni nani ulitutumia. Ama project it take forever. Exactly. Yeah. Achome, haribu project ya wenyewe. So I'd rather not recommend him, not just to protect my own good standing with boys wangu, but also staki project yake ichomwe. Project yenye wametafuta funding sijui kutoka wapi, ichomwe. Juu boys anakataa kudeliver. Ati sijui ndio ukichomea unajipata ukiangalia yo growth unapata ujasonga. Simply because kuna watu ulipoke, there's some bridges that ulichoma. I'm a creative, but unfortunately I'll say it happens a lot in the creative field. Do you know okay, in the creative field, because we are both in it, inakuanga ya kupimana. Somebody will give you a project just to see your seriousness, your professionalism, kama wewe ni reliable. Exactly. So the payment inaweza kuwa si poa vile, but this person anajua kuna project mzito inakam, so they're just testing you, they just want to see wewe how do you do your thing. So ukipata such an opportunity wewe piga. Exactly. Tandika. Na kama nakosana na umse, kosaneni wewe ukiwa umeshafanya your part, and the person who gave you the job is the one who's not doing their part. Now you can tell them, check it bro, you're not doing your part, I've already delivered. Why are you not delivering on your part of the deal? Because, but kuanza kuharibu relationship katikati ya project, haujamaliza kazi yenye mlikuwa mmeagree ufanye. Manze inaharibu. And on the flip side, pia kama if you're in a place where you can hook people up with opportunities, and maybe your friends umejibrand in such an amazing way, hook them up. Usikutanga na roho ngumu kama na Saliba apitiki siku hizi. Umeriko usikuwe mgumu kama kina Saliba wapitiki. Just try to hook people up with opportunities, but at the end of the day, as young people, tafuta njia yenye unaweza kuwa mimi naweza sema kitu nimelearn, you don't even have to be the best at something, but ukiweza kuwa tu reliable. Exactly. Reliable na communication, you can actually communicate well. Exactly. Opportunities zitakuwa zinakupata mpaka unajipata wewe sasa ndo unaanza kutumia wale watu wameiva job. Wale watu wameiva wewe ndio plug. So also, and we are not absolving wasi sasa wenye upeana hizi job from the fact that wanabebanga creatives ufala ama whoever it is wanabebanga watu ufala. It is even a way to protect yourself. Even you as the person who's giving someone a job, brand yourself correctly. Cause mimi ukinipea kazi alafu unibebe ufala, hatutaipiga tena. Undapo unanipigia ataka unaniitia job ya pesa ngapi nikikumbuka vile tulibebana last time. Cause respect is very important. It's two way. So kama uniheshimu, sikuheshimu. Nakumbuka in 2020 time ya COVID, kuna msee nilisha deliver kazi yote, everything. And then wameanza kunizungusha story ya do. This person had the audacity to tell me, nilikuwa hiyo story. Hiyo tulizoea. This person had the audacity to tell me, by the way designers mnafaa kujipanga financially, muache kuwa mna rely on client pekee. Siko like, kwani nani anafaa kunilipa? Si wewe ndio unijipanga na hiyo do. Exactly. So kuniambia ati nafaa kujipanga financially, like who gives you the right to tell me what I'm supposed to do? Kama ni CSR wewe sema ni CSR. Exactly. Mapema. But can you deliver on my part? Na kuna contract. Na kuna agreement, kuna contract tumesign. You can't now start telling me ati juu umeshindwa kulipa, ni mimi ningejipanga financially. Hiyo ni ufala. So let us manze tuheshimiane huku nje, and if you're given a chance, do your part. Do your, by the way, wewe piga, communicate, tandika, brand yourself the right way. If you're working with someone, mimi usema kaka kuna kitu moja mimi imenisaidia personally is I don't fear my clients. I don't fear my bosses. If I'm doing something na sijamaliza, namwambia kitu ta take this time kumaliza, haijaisha. Cause I want to deliver. Say the aspect nilikuwa nasema about communicating. Exactly. I want to deliver the best way I can, and lakini pia ukaangi miezi. But pia si ati miezi, it's a few days. Yes, makes sense. Exactly. So be communicative, be brand yourself. Like
remember, every point of interaction with someone, it's a point of them interacting with your brand and who you've made yourself to be. Malizi wamewasha generator hawa. Wamewasha exhaust. Wameamua tuende. Sawa, brand yourself.